Inshuti zacu, abavandimwe, abo dufatanyije umushinga wo muri Pi Network, twongeye kubasuhuza. Dushimiye Imana twese iturinze, aho muri hose rero mwumve ko twabanje kubasuhuza. Kuri uyu wa mbere tariki 28 z'ukwa gatatu, twishimiye kongera kugaruka tuganira, dufatanya ubusesenguzi, tuganira amakuru menshi aba ahari, twongera kugirana inama uko twitwara, uko tugenda tunoza mu myiteguro yose turimo kuri uyu mushinga, cyane cyane ko twamaze kubona ko uyu mushinga usaba nyine abantu bafatanya, usaba abantu bagirana inama, kubera ko ni umushinga waje ku bantu benshi, yaba abasanzwe bafite ubunararibonye mu ikoranabuhanga n'abatabufite na bukeya, abafite umwanya n'abatawufite. Rero ni wa mwanya mwiza twe dufata nka OTC Group, tukavuga ngo reka ibyo byiciro byose tugerageze kubifasha, kandi buri wese abona amakuru ku gihe kandi amufashe kugira ibyo arushaho kugenda amenya, kandi feedback cyangwa se uburyo abantu bongera bakavuga ko ayo makuru yabagezaho akabafasha, natwe bitwongera imbaraga kandi zo kurushaho gukora neza. Rero twishimiye cyane kuza nanone tuganira ku ngingo igezweho cyane. Amakuru yaba ari menshi, aba yatambutse ni menshi, ariko aka kanya ho twifuje gusa kuza tuganira ku bintu bigendanye na KYC. Ku wa gatandatu nimugoroba twanyujije hano amakuru yagaragazaga umuntu twari tubonye ko abonye KYC. Ni umuntu afite PI, birumvikana, yagize gutya abona notification nk'uko mubiza kubibona kuri aya mashusho 6 twaberetse. Afite igisobanuro, ni image zigeze muri 6 zose ziba zifite icyo zisobanuye ku muntu wese winjiye muri systeme ya KYC. Ukuvuga ngo either hari uwo bigenda gutya byabaye successful, hari n'uwo bigenda gutya byabaye failure, cyangwa se bamubwiye ko application idakunze kubera nyine amakuru tugiye kurushaho kugenda dusesengura. Uwo muntu rero twagerageje kureba KYC yiwe niba iri bukunde, ariko dusanga hari ikibazo cy'uko itahita ikunda ako kanya, bitewe n'uko ntago twari turi kumwe on the same place. Birangira tuvuze ngo reka tubikore mu gitondo. Ngewe icyo nishakiraga gusa kwari no kugira ngo ngire experience kuri ibi bintu, ku bigendanye n'amakuru. Icya mbere kimaze kugaragara ku bantu benshi, ubwo nagira ngo ngishimangire, ni uko kugeza uyu munsi wa none izi KYC ziri gutangwa, hariho n'umuntu wakwibaza ati se kugira ngo umuntu iriya notification ayibone biba byagenze gute? Se kuki jye ntarayibona, kuki uriya wayibona, kuki jye nyibona? Igishekeje kandi gitangaje ni uko KYC, iyi notification ya KYC kuyibona ntago bigombera ngo ube hari uruhare wabigizemo, ntago bigombera ngo ube hari ikintu wakoze kidasanzwe. Hoya, icyantangaje ni uko ejo hari umuvandimwe wampamagaye w'umumotari, ndumva hari ari kwiyumva, ndamusuje Theogene wo muri za Kabuga. Yari umuntu mushya ugifite PI nkeya zishoboka, ariko nawe yabonye iyo notification ya KYC. Marezoma yagiye kungeraho kugira ngo mufashe iyo KYC ya minota cyangwa cya gihe cyagenwe cyarangiye. Icyo nari mvuga rero hagati y'uyu nguyu w'ejo n'uwo nakoreraga ku wa gatandatu, ni ukuvuga ngo ubundi iyi KYC iyo kugira ngo iguhitemo ni computer, ni ibintu byo muri blockchain byose, ni mashini zibigena. Ni ukuvuga ngo nta mahitamo aba hari y'umuntu, ahubwo systeme yo iragenda ikagena, ikavuga, ni nka tombora. Mashini igaturuna ikahita ivuga ati izi nimero, niba ari nimero 100 tuzohereje notification. Noneho wa wundi basanze ari ready, ni ukuvuga ngo ahita abikora ako kanya. Uwo basanze atari ready, ubwo biba bimuciyeho. Gusa icyo duhumuriza abantu ni uko iyi KYC biguciyeho yo muri ubu buryo,
ni iriya nyine y'abantu baba bagenwe iyo tombo rikabagwaho, ariko KYC rusange dukunze guhora tubigarukaho ntabwo irafunguka. Ikindi ni uko bagaragaje ko abantu bari kugenda babona ama KYC bamwe na bamwe babikeneye bazapurayinga kuba aba validators kugira ngo bigende birushaho kuzamura umubare munini w'abakora KYC no kwihutisha kuyikora. Ibyo rero iyo iyo shasi itarakugeraho nyine urabyumva ko ntago wayiha, ni mashine igihe itaraguturunaho ngo ikuzeho inasanga uri muri pozisiyo nziza yo kuhita ubikora, ubwo urumva ntacyo uba wabikoraho cyane. Ikigaragara rero turi kuvuga ku bigendanye na KYC nyirizina, nyine twari tumaze kugaragaza byibuze ko hari uburyo butandatu bugaragaramo KYC iyo uriho uyikora cyangwa witegura kuyikora. Icya mbere twabonye hano haza iyi image iza iyo ugiye kumayininga. Ubundi ni ukuvuga ngo igihe cyose ubona uri kumayininga ugatekereza amasaha uri bwongere guhinduriraho mayiningi, bivuze ko icyo gihe uri bujye gukora indi sesiyo ya mayiningi nibwo kenshi uhita ukubitana n'iyi mesaje. Aha twagira inama abantu ubona ubishoboye amasaha yawe wajya uyahuza na mu gitondo cyangwa se ku manywa gakeya, kugira ngo cyagihe uri buze kujya kumayininga bihite bigwa mu masaha ubona waba uri muri pozisiyo neza yo kuba baguhaye iyi notification wahita unakora KYC. Ariko niba umayininga saa 5 z'ijoro, saa 4 z'ijoro, urumva icyo gihe bizakugora ko iyo notification ije wahita ubikora. Ubwo aho ngaho yari nk'ubujyanama twatangaga kugira ngo aya mahirwe aje uzahite uyafata bidatinze. Indi maje ya kabiri rero ni iri munsi ihita ikubwira ngo share information with PI KYC. Noneho rero aho rero niho winjirira bwa kabiri. Iyo uhageze ugakora iriya allow, urabona kuri iriya page y'ubururu twaberetse hari ahantu hariho akantu kizengurukaho, niho uhita ugana. Iyo uhaganye rero hari naho ikiba ubusabwa iki. Ubusabwa icya mbere nk'uko twakunze kubibabwira, ubusabwa kuba byibuze ufite internet ihagije ya yindi iri strong. Niba ushyiramo internet y'ijana ya 200, sinzi niba koko iyo internet izaterura izi dokima igaterura iyi KYC neza, kuko akenshi ubona ko bisaba internet nyine ihagije ifite imbaraga. Icya kabiri ubwo ni ukuba ufite ahantu uri hagaragara neza. Ibyo byose rero bituma KYC yawe ugiye gukora uyikora neza. Ariko tunagarutse nyirizina ku bintu umuntu aba asabwa by'ingenzi ugiye gukora KYC. Ubundi ibiranga procedure zino KYC, icya mbere hari ibigendanye n'imyirondoro identification, ni ya mazina yawe ateguye neza, yanditse neza nk'uko mu irangamuntu bimeze, nk'uko twakunze kubivuga irangamuntu cya perimi cyangwa se passport, uko amazina yawe yanditseho ukabyuzuza neza kuri iriya page ibanza y'amazina. Page ya kabiri ibigendanye n'icyo bita address, ubwo hazamo za zone code, za post, ibyo bintu byose bizamo kugira ngo ubihuze imihanda, amadress. Ubwo urumva icya mbere ni ibigendanye n'amazina yawe, hakazamwo na code ariyo mihanda cyangwa post y'igihugu. Ibyo ngibyo nabyo ukabyuzuza neza. Icya gatatu hazamo ibintu bita liveness. Liveness ni ukuvuga ni uburyo ahantu uri, ni ibigendanye n'urumuri, ni ibigendanye n'inyifato, hahandi nyine baba bagusaba ngo bakurebe neza, banabihuze noneho n'ibyangombwa byawe. Icya kane rero hazamo kwa uploadinga ibyangombwa byawe, kubihuza neza na system imbere n'inyuma, ufotora imbere n'inyuma, irangamuntu ifotora cyangwa perimi imbere n'inyuma,
ukurikije uko bagiye babikwereka ukaplodinga. Izo procedure rero uko ugenda uzikora uko uzitwaraho bagenda bakwereka nyine the next noneho ukamenya icyo bagenda bagusaba. Ariko muri kondisiyo ya mbere ni uko uba ugomba kubikora byubahirije amabwiriza yabo. Ikintu hano kiba ari icyo kwitondera ni urumuri ukoresha, ni iriya imaje ukoresha, kuko iriya imaje ukoresha icya mbere ushobora kuyitanga bakayakira ariko ikagenda mu by'ukuri itakugaragaza neza. Igihe rero hashobora kuba harimo agakosa, ya application yawe yagiye, nibwo wenda ushobora kuzisanga baguhaye positive cyangwa negative, bakakubwira ko wenda KYC yawe itabaye approved, kandi ntabwo bihita biba ako kanya bitewe n'agakosa kamwe washyizemo. Ni byiza ngo ibyo bintu byose ubyitondere mu gihe ugiye kubikora, ubyubahirize kugira ngo KYC yawe igende ifite umucyo nta ntenge. Noneho nibajya kuapprova bazasange nta kibazo wagize, kuko bashobora kuyaprova ariko wazajya kureba plutôt kuyakira ikaba accepte, ariko bazajya kuyexamina bagasanga harimo udukosa, icyo gihe bakagusubiza biri negative, ukongera ugasabwa kwa applying. Ni byiza uzaba wese yitegura gukora KYC ugize imana ukayibona, izo nama tubaha nimuzitwararikaho bizabafasha, kuko bisaba ngo ube uri muri position nziza yo gukora KYC. Icya gatatu rero nako nkiri kuri uwo muntu wo kuwa gatandatu, ni ukuvuga ngo twagiye gutekereza ko wenda ya notification iri bugere mu gitondo, dusanga iba yagiye kare cyane. N'uyu umuvandimwe w'umumotari nawe yangezeho ayo makuru yagiye kera cyane. Niho hano kuri image y'ubururu n'ubundi mubona aka image ka kabiri kakubwira ngo sorry we've reached the current participation limit. Byanze bikunze baba bagusobanuriye ko wamaze gutinda, abantu niba wari uri mu mubare wabo bemereye wamaze gutinda, byamaze kurangira, wa mubare uri limite baba bateganyije mu gihugu wamaze kugenda, baba bamaze kuwakira.